Jaya Jaya Govinda Jaya Jaya Gopala Jaya Jaya Radha Ramana Hari Govinda Jaya Jaya Gopala Gopala Devaki Nandana Gopala 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 Devaki Nandana Gopala 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 Devaki Nandana Gopala Prabhu Dina Daya Prabhu Dina Daya Gopala Gopala Devaki Nandana Gopala. You told me that you led kind of a dual life in the Illuminati. I mean, that's basically how they function. They have a day job, and then at nighttime you're quite busy sometimes with the cult's activities, correct? Yes. Okay. What I wanted to get into, if you were talking about these groups. I remember I mentioned to you, you said you had meetings 3 times a week, and I said, well, what about if I wanted to go and visit, maybe do a story about them? What would happen, or would I be able to find one of these meetings that were going on where in your area of Escondido? Well, no, because of the security measures. And you really don't want to show up unannounced at a meeting if you could get through their security, because chances are you would never make it out alive. Let's just say that a sudden auto accident would occur and be reported in the papers. Unfortunate accident, man accidentally runs into a tree. I mean, I'm serious. But the security that they have during group meetings is so intense that it would be very difficult. They have security at the 1 mile perimeter, the 3 mile perimeter, and the 5 mile perimeter. They have 3 people assigned. Usually one's like up in a tree where you can't see him at the 5 mile perimeter, and then you have one person who's standing who looks like a security guard for this state, because these are often large, wealthy states, which is appropriate, and he's dressed in the uniform. And the third person's standing hidden behind a tree. As cars come through and they come through the gates, because remember these are gated estates. If it's not someone on their approved license checklist, they'll stop the car and it's just like at a military installation. They'll say, "Can I help you? Are you lost?" Their goal is to delay the person. Now, if a person's saying, "Oh, is this blah blah blah," and they're just asking directions, they'll give them directions. They'll be very pleasant and send them on their way to where they're supposed to be going. But if they are acting as if they want to go further into the state, and this is not an okay person, then the person, they will say, all right, well, let's you say he's not expecting you. That's a code word. That tells a person either up in the tree, hidden, or else hidden further back. They radio ahead and they say, unexpected visitor. At that point, everyone has been trained to pick up and leave immediately within 5 minutes. No traces of the activity. So this is some of the methods they go through so you don't get caught.
I know that you wrote an article about why the occult doesn't get caught, and that's pretty specific. I mean, you have so much stuff here, and we can't get into it all in 2 hours. So please pick and choose what you think is most important. But I found that to be interesting, why the cult doesn't get caught. Is there anything in just a brief time you could explain to us that? Well, their security, their money, their influence. Some of these people even own newspapers. Imagine trying to get a article published, disclosing. There's a lot of reasons why they don't get caught, because that's the first thing people ask. But then my next question is, how many child pornographers are out there that the police have been chasing for years and have never found or caught? Correct. And they're not even members of a secret organization. They're just trying to hide, So when now you think about, okay. Yeah. You are a mid-level person in this organization, a head trainer. We're going to get into those specifics in the next hour. But, what did you learn about the infiltration of this group into all of our different areas of government, media? They're basically at the high levels of most of our financial institutions also, correct? Yeah. And that is a great way to pursue their goal. And I guess I got to ask you this: how come things are moving a little bit faster in America now? I remember back in the '80s when I was confronted with this. When I came back home, I didn't really see this kind of New World Order movement, all this different symbolism that you see now. What is going on, just for our listeners, right now? Why are things stepped up since 9/11? I believe it's because they can see the fulfillment of their goal of. I'm going to sound very cynical now, and please forgive me for this, but see, their goal is to rule the world, and personally, I believe that they do. It's just not open yet. Mm-hmm. And they see now preparing people for when they disclose it themselves openly. Does that mean that they can't be stopped? I believe they could. I believe they take a miracle because of the amount of infiltration I've seen at all levels of society and the world. These people and women have a lot of money. They have a lot of influence. And your average person has no idea of how much that is going on behind the scenes that no one understands. But with that said, so basically, I think that they're already there. They just aren't open. These people just don't know what they're doing. If they did, I think the average person would be horrified to know how much is going on behind the scenes that people really don't know. Yeah, and the point of this interview, I had two goals in this interview. But I don't want to sound despairing, because I'm also a strong Christian. I have faith in God, and I believe that through prayer and through people knowing that, I would like them to be stopped. I just don't know at this point, how do you take on the financial institutions of the world, the major oil enterprises of the world? That's the question. Yeah, it's a difficult question. Now, you're in the mid-level of this group. You worked your way up to a head trainer, correct? Yeah. Now, what did you learn? Before we get into the specifics, you outline in some of your writings the big money-making, the ways this group makes its money. Can you go over and outline some of those methods? Again, if you can think of an illegal activity, they're probably involved at some point. Maybe not overtly at the point of where the actual money is first changing hands. But when you have child pornography, prostitution, white slavery, gun running, gambling, then at some point where the money is changing hands, buffered by about 4 layers of people, there's going to be probably someone from the Illuminati involved at that point. These guys have their fingers in everything. Now, go ahead. But they also use legitimate means. They launder their money. When you have a lot of money, you have to do something with it. And so what these men don't come in and say, "Hi, I'm a member of the Illuminati, and I want to run your bank." But what they'll do is they'll quietly come in and become a quiet investor, start buying up shares, and over a period of maybe almost a lifetime, they will get a controlling interest in the bank, or else become a very, and maybe in their son's lifetime, because that's the other thing about the Illuminati. The Illuminati do not see it as it must happen now in my lifetime. These people have goals that last for a century or 2 centuries. They're very, very patient.
And that's why the specific training of the children is so important, correct? Yes. Yes. It's to teach you patience. Everyone knows growing up in the group, they know that we may not see the coming order disclosed or open or revealed in our lifetime, but our children or our grandchildren may. So they will spend their entire life trying to bring about the goals of the organization. How deeply infiltrated, from your knowledge, are they in our media? Wow. I do know fairly deeply. I remember that when I was in San Diego on Leadership Council during meetings, they would laugh about how people had no idea of how much they were being influenced and didn't even know it. They found that kind of amusing, which is, that's the mindset of people in the group. They're like, the sheep has no idea that they're being led by the nun. And they find it amusing because they show it as evidence of this. I'm sorry, I'm just describing what they say. I don't agree with it now, but they saw it as evidence of the stupidity of the average person, that they have no idea. I'm not saying that every news story or every newscast story is a member of the group, by no means. But they specifically do teach and train and educate children that show an aptitude for the media, because they want that. And if a person has a bright, charismatic personality and presents well, then that's just that child will go into that if they have the verbal communication and other skills required. Correct, and that could explain why a lot of our stories really never get covered outside of the influence they have financially and the ownership of the media. Absolutely not by coincidence. What's that? Not at all a coincidence. Yeah, so that's a good idea why, folks, you're not getting the news from those outlets. We have not only in our government, it explains a lot of things. Why? Look at the war in Iraq. Look at the evidence there that shows that it was wrong. Look at what they're doing in Iran right now. It's incredible. All this stuff. It's pretty obvious, people. There's something behind it. Zvali is here trying to explain this organization from her knowledge, and it's quite a story. I know this idea, you were involved as a trainer, mind programming. This is just, I'm looking at some of the chapters in a book you have yet to publish. We're talking about brainwave, color control, metal, jewel programming linked to stories and movies. It goes suicidal program. In just a minute here before I break, can you kind of break down what you learned about the importance? We got to take a break, Zvali. Sorry. We're going to do that quickly. Then we'll get back to you. We're talking to Zvali regarding her role as a head trainer in the Illuminati and the American Illuminati. We'll be back on the Republic Broadcasting Network. I was mentored by another programmer at the age of 5 by a doctor at George Washington University. And he not only did he do the programming on me, but he also taught me how to do it to others. The types of programming, again, that could be a whole 10-hour segment to go into depth. Just briefly, from the time a child's an infant, all through their life, basically, they're tested, they're profiled. The trainers can create a psychological profile, and then they update it frequently. And basically, they're trying to install in the child the ability to obey, loyalty to the group, and the ability to do their job within the group. Now, those jobs vary in complexity. You may have, on one side, a child trained to be a prostitute. On the other end, you may have a child trained to become a governmental figure, which is a lot more complex programming. But as long as the loyalty to the group is instilled first, and that's the first and foremost programming always installed, then no matter what their eventual role is, they will remain loyal, and that becomes their first loyalty. Whatever nation, whatever their public role in life is, their first and foremost loyalty will be to the group and to serve
its goals. Whether they know, a lot of times the goal there too is to be able to help the child create that complete division between their day role and their night role. So a pleasant, charming, wonderful, kind person in the daytime could be an absolutely cold, ruthless person at night or during the day. You know, it's also during the day they do it. They may, you may have a housewife with children who goes out and completes a courier job for the group, and no one would ever suspect her. This frumpy-looking little housewife with a baby in a car seat is actually carrying some valuable documents. Or, again, I mean, the first and foremost, though, is they want to instill loyalty, and they want to discourage people from questioning orders. They really don't want you questioning that, and they want you to obey their directives. And should people show signs of not doing that, then they go in for tips. Actually, people are being programmed all through their life. We used to call them tune-ups, you know, and it's a lifelong process for members of the group. So, you know, we have a minute here before our break, and then we'll get back and get in depth in some of these areas. But what went wrong with you? I mean, the dropout rate probably is very low, considering the number of, considering the training. But what went wrong with you? They somehow missed something. When I was very young, I absolutely believed in the goals of it. You never saw a more loyal group member. I thought that they were saving the world. I thought that they were doing a wonderful thing. But the older I got, I started to see the methods that were being used were so wrong, and that the end did not justify the means. I became increasingly cynical, partly because I saw what I was doing to people. I was lying to them. I was manipulating them. I was telling them things that weren't true. And I remember questioning this, thinking, I was told lies as a child too then. I was manipulated. And finally, you know, things like that, you start to question as an adult the things you believe. All right, we're gonna take a break, Svali. We'll be back in 3 minutes on the Republic Broadcasting Network. Okay, we're back on the Investigative Journal. Svali, I wanted to ask you a question before we get into how you finally left the group and what happened to you afterwards, your life now. Tell us, you wrote an article, it was kind of interesting, A Day in the Life of a Trainer for the Illuminati. Tell us kind of what you went through in a normal day in your role at the Illuminati. Go ahead. Okay. Basically, I would get up. At the time that I described in that article, I was teaching at a Christian school. And so I would get up. I would get my 2 children. I dressed, ready for school. Look just like a normal mom, you know, go through the day, come home. You know, we'd have little friends over and play and stuff like that. And then, you know, have dinner. You know, I was a good mom. I was your average American housewife. I mean, on the surface. Okay. But underneath the surface, then my husband and I would remind each other on nights when there was a meeting. And then what we would do is when we go to sleep, I had programming in place that would allow me to wake up within 10 minutes of a specified time. So if I knew there was a meeting that night, I would wake up 10 minutes before it was time to, you know, get ready and go. A lot of times we would even go to bed with our clothes on. And I never thought that was abnormal, you know. Mm-hmm. I thought everyone went to bed with their clothes on. Didn't even question it, you know, on nights when we had meetings. I thought, oh, it's warmer. Okay. And then we'd get up and go and drive to the meeting. And I was also very involved in military in San Diego. In fact, the group has a lot of military orientation. And so a lot of times I would take the kids to their area. There's an area where the kids would go and change. They had a room, and we would have, like, baskets of clothes, and we'd change our clothing. You'd take out your clothing, you know, it had your name on it, and put on your uniform or whatever you wore that night. And the kids would wear these little miniature military uniforms. And then they would go out and do their training exercises. They were learning how to march, how to shoot. All kids in Illuminati know, at least in that area, know how to, like, take apart a gun, put it together, and shoot with deadly accuracy by the age of 8 years old. Martial arts, there's a lot of martial arts training. Sometimes I help supervise that.
or fill in if a military trainer was, because, you had to know how to do it. Everyone had to be, there's a lot of cross training. But most of the time I supervised the training. I would be working on implementing programming or what we call tuning up, reinforcing previously installed programming in adults. At that point, I was normally supervising the younger trainers. They would be doing it, and I would be there watching and making sure they did it correctly. Or else I would be also evaluating, like, whether sometimes every once in a while we'd be working on something that was somewhat experimental, and then I would be taking a more active role assessing the person's responses to the new protocol, recording it, and if there was any difference between established parameters for that protocol or expected responses, I'd be flagging that. Give me an example of someone that you were working on. How would they be introduced? What would be the reason? Are they in the military? How does someone get sent to you? No, these were all members of the group. Oh, okay. In fact, I can tell you that in San Diego, 20% of the active members of the group were active military. Okay. Okay, and think military intelligence, think high-ranking officials, colonels, commanders. My ex-husband was a lieutenant commander in the Navy, getting ready to become a commander, okay? All right. These are not stupid people. So you're basically involved in working on the programming of the members involved, too? Yes. Oh, yeah. Okay. No. We didn't program people that weren't members of the group. You cannot install significantly traumatic mind control programming in a person who is not a member of the group. Now, there are certain, now what you can do is what we call passive programming, which is basically through media means. You can set, if someone's watching a television program, they go immediately into alpha state. Everyone in the group, even a baby in the group knows that because these people are very much into behavioral psychology, and that's a trance state almost, a very relaxed state where messages can be implemented. And that's why I very strongly suggest people be very careful about the TV shows they watch. That's all I'll say about that. But no, you cannot take an adult who's not a member of the group and do what we did to them. They would go psychotic or they wouldn't survive it, probably. They wouldn't be able to psychologically handle it. Tell us some examples of what you were doing, program techniques. Sometimes it would involve, normally it would start with a hypnotic induction, or even sometimes we'd inject a medication. A lot of times, especially young children, have a lot of fear when they're going into programming, but adults did too. We want them to relax. We'd give them a very short-acting medication to relax them. We would then invoke a hypnotic state in them. We would then, like if it's an older person, I'd be checking the codes already installed. If I was getting ready to install programming in it, and like a young child, I would explain to them very patiently exactly the behavior expected. I'd say, I want you to do this and this and this. I'd break it up into steps, and I'd say, first we're going to practice this. I would show the child what I want them to do. I'd model it. I would then tell the child, do it. The child would then do it, okay. But normally they won't do it well the first time, so she or he would get shocked. That was called, because the group very much uses what they call positive and negative reinforcement. Okay, if the child did not do it perfectly the first time, they're shocked. That's the negative reinforcement. Then I'd say, do it again. They would show me the behavior. Now, at this point, we start associating the behavior with an external stimulus or cue, too. Now, a lot of times the child is, if this is a behavior, though, that we want associated with a specific code, the child will often been traumatized very heavily first to create a fragmentation in their personality. And then the behavior and the associated cue are given. Like, you might hear a tone like, bing, bing, bing. All right, I want you to do this. Bing, bing, bing. The child hears the tone, they get up, and they do the behavior. Once they can perform it perfectly, they're rewarded with praise, good job, or a hug. Children like hugs or something like that. Then you do it over and over and over. That's why trainers have to be very patient people. Because then maybe after the child's done it 50 times, then they hear the cue, they get up, they do it. It's not even a conscious, it's reflexive. At that point, it's considered installed.
For very, very important programming, I'm talking about like N-level assassin programming, because we did train people how to assassinate people, and that's a whole other topic I don't want to go into here. Okay. We would then do a ritual to seal the programming afterwards. Okay. What are you going to talk about? Yeah. A fraud? No, it wasn't a fraud, but I'll be glad to talk to you if you'll shut up and let me talk. A fraud? Let me tell you something. I'll tell you a couple of stories about fraud. The Bohemian Club, as you say, the Bohemian Club? That's where all those rich Republicans... Listen, I am a happy member of the Bohemian Grove. I like the folks who come there, and it's really inappropriate for me to talk about the group beyond that. Thank you. Have you been there for the ceremony with the cremation of care? Frankly, I don't think that's something I need to talk to you about.
been there for the ceremony with the cremation of care? Frankly, I don't think that's something I need to talk to you about. Really? That's right. Well, I'm Alex Jones, and I snuck in there in 2000. I'm the guy that blew it wide open and got the video. It's been on national TV. Well, I disrespect you for that. You do? I do. But it's a lot of big public officials going in there. Don't we deserve to know? I don't know anything about you, and I don't know anything about your film. But if you go in there with an understanding, you violated that understanding by releasing that film, and I don't respect you for that. Really? I'm sorry, you took an understanding when you went in there that you would not do that film. And did you have an understanding when you went in there? No. Did you crash it? Yes. Yeah, and it has no trespassing signs there too, doesn't it? No, they put those after. Oh, I'm sorry. I'm sorry, sir. I've been there before. I know what the circumstances are, and I'm sorry you violated the understandings. But that was not a gentlemanly thing to do. But what about the ritual? Is the ritual gentlemanly? Sir, everything. I don't owe you this comment. I know. This is what's called ambush journalism, and I disrespect you for that as well. So thank you and goodbye. The ritual? That's none of your damn business. Oh. Redwood trees, right? I've never been to the Bohemian Club, but you ought to go. It'd be good for you. Get some fresh air. Here's just one of many signs sporting French with skulls adorned with other trappings of death. We also saw signage with Latin. This sex slave programming was to programming for different sexual acts that were carried out with various politicians who thought that their perversions would never be revealed. They were wrong. I was also programmed to carry out specific sexual perversions in Bohemian Grove. Bohemian Grove in Northern California is a political playground and a place where some business is discussed despite what they say. The business that's discussed is discussed in a little place called the Underground. And that underground is spelled with a capital U and a capital N. Underground. It was there I heard George Bush talking about mass genocide. What the plans were for mind control. And it was at Bohemian Grove that my daughter and I were subjected to brutal perversions, all of which were being covertly filmed. These covert films were then used
for blackmail purposes because these criminals didn't trust each other. And they all had some bad information on the other one that they kept so that they could keep each other under control.
have before us the opportunity to forge for ourselves and for future generations a new world order, a world where the rule of law, not the law of the jungle, governs the conduct of nations. When we are successful, and we will be, we have a real chance at this new world order, an order in which a credible United Nations can use its peacekeeping role to fulfill the promise and vision of the UN's founders. We had a worldview. Republican and Democratic presidents alike, from Harry Truman to George Bush, stood for freedom and stood for certain propositions that would make America strong and healthy and grow the middle class and shrink poverty and stand against communism. And after 1989, President Bush said, and it's a phrase that I often use myself, that we needed a new world order, and instead it looks like we got a lot of disorder. And we still, and after 9/11, we've been more sensitive to the disorder. Et puis, sur le long terme, il y a ce que vient de dire Youssef Bouteflika, c'est-à-dire il faut que la gouvernance mondiale, c'est un mot un peu barbare la gouvernance, ça veut dire quoi? Ça veut dire la façon dont on organise le monde. Plus on va dans la mondialisation, plus il faut des structures pour organiser le monde. C'est le pile et face de la même pièce. Des sourires et des poignées de main qui en disent long. Hier soir à Londres, les dirigeants du G20 estiment avoir trouvé un accord historique. Un nouvel ordre mondial émerge et avec lui, nous entrons dans une nouvelle ère de coopération internationale. 2009 peut être l'année de naissance d'un nouveau capitalisme, d'un nouvel ordre mondial. It is a big idea, a new world order to achieve the universal aspirations of mankind, peace and security, freedom and the rule of law. A new world order can emerge. Now we can see a new world coming into view. Aux États-Unis, le sommet de Washington, des 20 plus grandes nations, pour refonder l'ordre mondial financier. Où on va être capable de mettre en place un état de droit mondial qui va permettre de faire respecter des règles. À partir de ce moment-là, ceux qui violeront ce nouvel état de droit seront coupables. Les idées que la France défend vont pouvoir s'imposer dans la recherche d'un nouvel ordre mondial. Il faut non seulement donner plus de moyens aux banques. Le vaccin H1N1 est un poison. Non, non, dis pas ça. Non, 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 non. Tu lâches ma veste, s'il te plaît. Lâche ma veste, monsieur. Lâche ma veste. Lâche ma veste. Le vaccin H1N1 est un poison. Non, non, dis pas ça. Non, 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 non. Non, non, dis pas ça. Non, 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 non. Non, non, dis pas ça. Non, 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 non. Il faut mettre en place tout un système d'état de droit qui contrôle. Mais ça veut dire une vraie, j'ose dire le mot, gouvernement mondial, au moins dans le domaine financier. Qu'est-ce qu'on peut imaginer comme application dans le futur? Vous avez à juste titre employé le mot traçabilité. C'est évident que l'essentiel des utilisations de cette technologie, au départ, porte sur la traçabilité. Tout ça donne une traçabilité sur les objets absolument gigantesque, encore à venir. Sur les personnes aussi, on peut imaginer une traçabilité encore plus grande. Parce que sur les objets, on connaît, mais sur les organismes vivants, que ce soit les animaux ou les êtres humains, qui pourront avoir une puce électronique implantée dans le corps. Mais avant de parler de l'implantation des organismes vivants, il faut regarder tout ce qui va se passer aussi sur les moyens de paiement et sur la surveillance même dans la vie quotidienne de nos enfants ou de nos petits-enfants. La capitale planétaire d'un univers. On peut imaginer un gouvernement mondial à Jérusalem, puisque c'est là où serait le point de rencontre de tout le monde. Mais ce qui est aussi le plus vraisemblable, c'est en même temps, est-ce qu'on n'est pas en train de détruire l'influence palestinienne en modifiant cet équilibre géographique? Oui, bien sûr. Bien sûr. La stratégie israélienne, c'est de créer des conditions de l'impossibilité d'une ville arabe. C'est pour ça que... Alors que la population arabe devient de plus en plus présente et importante dans la ville. Dans la ville, mais en même temps, elle est mêlée avec d'autres. Et puis il y a aussi la solution qui consiste la plus vraisemblable à ne rien faire. On le voit dans les dernières négociations qui ont commencé récemment entre les administrations israéliennes, américaines, palestiniennes, avec l'idée de on va tout régler dans le conflit du Moyen-Orient, sauf deux questions, celle des réfugiés et celle de Jérusalem. C'est-à-dire que Jérusalem ne sera pas la première question réglée, mais la dernière. C'est pour ça que d'ailleurs dans la tradition juive, on dit beaucoup que
la paix à Jérusalem est la condition de la venue du Messie. Le Messie arrivera par une certaine porte de la vieille ville et il arrivera soit pour faire la paix, soit quand la paix soit faite. Donc véritablement il y a une dimension en quelque sorte utopiste, messianique ou utopiste, de Jérusalem comme lieu de la paix. En fait, les espoirs de paix dans cette région sont liés à ce qui se passera à Jérusalem même? On a souvent dit par exemple que le Liban serait le deuxième pays après l'Égypte à faire la paix. Pas jamais le premier. En fait, on se rend bien compte que le Liban sera le dernier pays à faire la paix. Et bien là, de la même façon, je pense que Jérusalem sera le dernier problème résolu. Parce que personne n'a intérêt à céder, ni les Palestiniens qui ne reconnaîtront pas l'indivisibilité israélienne, ni les Israéliens qui n'accepteront pas. Donc je pense que le statu quo est le plus vraisemblable, même si on peut imaginer, rêver d'un Jérusalem devenant capitale de la planète, qui sera un jour unifié autour d'un gouvernement mondial. C'est un joli lieu pour un gouvernement mondial. Destruction since the World Trade Center bombing. Are being questioned
phrase that I often use myself, that we needed a new world order. Millions of brain-dead Brits are excited about the new royal baby, and so are millions of moronic Americans. Or is it a royal demon? Prince William and Kate Middleton had their new baby boy who is in line to become the King of England one day. But is he the Antichrist? That's a very serious and fascinating question, because many people believe that the Windsor family, the royal family, believe that they are secretly descendants of the lost tribe of Dan. And if you know anything about British Israelism or Anglo-Israelism, some people believe that the royal family secretly believe that they themselves are actually the true chosen people of God. This goes in line with what the Nazis believed, literally believing that white people were descendants from the Atlanteans. Yes, the Atlanteans, the city of Atlantis. That's what Hitler and all these crackpot neo-Nazi white supremacist people thought, that white people were descendants from the priests or the gods from the city of Atlantis. That is really at the core of Nazi philosophy and was used to justify their bizarre white supremacist views. And it's views like that
where people believe that they are somehow God's real chosen people. And so British Israelism, or Anglo-Israelism, goes along those same lines. But unfortunately, countless brain-dead, brainwashed Brits still believe this buffoonery and are excited about the birth of this new baby Baphomet boy. And so are, millions of moronic Americans, these mainstream-loving, Moloch-worshipping, mentally enslaved. Parce que sur les objets, on connaît, mais sur les organismes vivants, que ce soit les animaux ou les êtres humains, qui pourront avoir une puce électronique implantée dans le corps. Mais avant de parler de l'implantation des organismes vivants, il faut regarder tout ce qui va se passer aussi sur les moyens de paiement et sur la surveillance même dans la vie quotidienne de nos enfants ou de nos petits-enfants. Les fabricants de vaccins ont obtenu une immunité juridique et donc, en cas d'accident, ils ne seront pas poursuivis. La République tchèque a choisi de refuser le vaccin qu'elle juge dangereux. On développe un vaccin dans des conditions d'amateurisme que je n'ai jamais vues. You know, it's not the swine flu that's dangerous, it's the injections. The target is to get rid of so many people as possible and to get as much money for them as possible. Qui va payer la note? C'est normal que les Français se posent la question. Les Américains se sont posés après le plan Paulson, justement, en disant c'est nous qui allons payer, réinjecter de l'argent. Qui paiera, puisque les caisses sont vides? Oui, bien sûr, ça ne peut être au bout du compte que les contribuables. Barack Obama delivered key foreign policy speech on his current European tour. The Democratic presidential hopeful laid out his vision for America's place in a new world order. Au nom de la France, j'appelle tous les États à se réunir pour fonder le nouvel ordre mondial du XXIe siècle. On a la chance d'avoir un président américain qui est pas loin d'avoir une vision mondialiste et pour pouvoir le vouloir. J'espère que ce ne sera pas une grave crise qui rendra ça inévitable et qu'on le fera de façon tout à fait sensée et dans le calme. Le discours de quelqu'un comme Olivier Besancenot, par exemple, ne prend-il pas une nouvelle pertinence? On comprend bien qu'il est plus écouté et plus Moi, je suis entièrement d'accord avec Besancenot s'il était candidat au gouvernement mondial. On ira ensemble vers ce nouvel ordre mondial. Et personne, je dis bien, personne ne pourra s'y opposer. Ce que je dis là, Jean-Michel Apathy, tout le monde le sait. Il n'y a pas dans ce studio une personne qui ignore ce que je suis en train de raconter là. Ce que vous dites, François Bayrou, c'est que les libertés sont menacées aujourd'hui en France? Je dis avec certitude qu'il y a dans l'organisation de Nicolas Sarkozy depuis longtemps une tentative de verrouiller l'information. Que ceci passe par des puissances très importantes que j'ai tout au long de la campagne électorale désignées comme étant un problème pour la France. Ce réseau
qui fait que se rapprochent de très grandes puissances financières, de très grandes puissances médiatiques et la puissance politique que Nicolas Sarkozy représente, il faut que vos auditeurs sachent que c'est un extraordinaire frein au progrès du pays. Et pour ça, il faut mettre en place une gouvernance mondiale, contrôler les banques, éviter les marchés spéculatifs, éviter la panique, mettre en place toute une série de réglementations qui éviteront tous ces marchés dangereux. Et je crois qu'au bout du compte, on a une formidable croissance. Mais ça, il faut qu'il y ait non seulement un pilote dans l'avion, mais une cabine de pilotage. Et vous les voyez où, ces pilotes ? Ça ne peut être qu'une architecture autour des nouvelles institutions internationales qui restent à créer. C'est très difficile parce que, encore une fois, c'est pas seulement des pilotes, c'est une cabine de pilotage qu'il faut créer. Et c'est une nouvelle phase de la mondialisation. Dommage, en particulier financier, soit extrêmement important. Désolé de vous interrompre. Voilà, ça serait simplement au sujet de la crise financière. Elle a été voulue. Oui, vous êtes gentil, mais... Pour imposer le gouvernement mondial. Si les gens veulent me contacter, ils peuvent le faire par mail, par bge.vincent@yahoo.fr. Doucement, doucement. bge.vincent@yahoo.fr. D'accord. Si les gens veulent me contacter, le message est passé. Doucement, doucement. Merci. Face au... Donc, on en était au poker en ligne.
pas entendu parler du nouvel ordre mondial? Quel économiste n'évoque pas une finance mondiale? On nous dit que sans cette gouvernance mondiale, l'avenir n'est pas possible. Derrière toutes ces déclarations, que se cache-t-il véritablement? Certains disent les francs-maçons, d'autres les Illuminati, et certains vont jusqu'à prononcer le mot extraterrestre. Pour bien comprendre tout cela, j'ai appelé l'homme des secrets. Je dirais même du top secret. Rock Secret. Salut Rock. Oui, bonjour Bob. Comment ça va? Ça va bien. Bon, impeccable. Ravi de t'accueillir une nouvelle fois, Rock. On va évoquer bien sûr ce nouvel ordre mondial qui fascine, qui déroute et qui fait peur à certains. Alors, à partir de quand on a commencé à parler de ce nouvel ordre mondial et qui est à l'origine de l'affaire? Qui a révélé l'affaire d'abord, Rock? En fait, celui qui a révélé l'affaire, le plus grand ennemi, le farouche ennemi du nouvel ordre mondial était un journaliste canadien. Il s'appelait Serge Monast. Ah. Et c'est lui qui va vraiment dénoncer l'agenda entre guillemets Illuminati, hein, puisque là dans l'émission on va parler d'un sujet un peu culte de la conspiration, qui est le programme Bluebeam. Et ce programme Bluebeam a été révélé au début des années 90 par ce journaliste. Alors c'est vraiment une figure, hein, c'est une figure incontournable de la conspiration. Il faut savoir qu'il est mort en 96. Quelques années seulement après avoir fait ses révélations. Naturellement ou un accident ou Alors, il est mort, il avait 51 ans et il est mort dans des circonstances assez douteuses, on va dire, et on a parlé de crise cardiaque. Donc ça, c'est après, évidemment, là, on est aussi c'est cultissime par rapport à la conspiration. C'est tragique, c'est la mort d'un homme, mais en plus, il est jeune, 51 ans, et il va mourir d'une crise cardiaque alors que c'est quelqu'un qui va avoir dénoncé le premier, hein, il faut savoir, le premier, même avant, je crois même avant les anglo-saxons, le programme de la puce électronique, vous savez, l'implant. Bien sûr, RFID. La RFID. Et donc c'est ce bonhomme-là. On est dans les années 90. On est dans ces figures des années 90. C'est vraiment les premiers révélateurs de la conspiration. C'est des gens hyper informés, journalistes, et qui ont des réseaux très haut placés, qui vont leur parler de programmes nés dans le cerveau d'employés, d'officiers de certaines officines. Oui, on s'aperçoit que dans ces cas-là, la crise cardiaque, elle a souvent bon dos, hein, quand même. Hein. Elle marche bien. Hein? C'est vrai qu'il y a quelques cas comme ça de personnes qui ont un peu trop parlé, et soit c'est la crise cardiaque, soit c'est le cancer dans les 2 ans. Hein. Ouais, bien sûr. C'est Alors, classique. On parle de nouvel ordre mondial. On va écouter. J'ai sorti pas mal de déclarations d'hommes politiques concernant ce nouvel ordre mondial, parce que je me suis aperçu que c'est vrai qu'à partir des années 90, on commence à évoquer de plus en plus ce nouvel ordre mondial. On voit des gens aux 4 coins de la planète évoquer ce nouvel ordre mondial. Et puis, côté français, bien sûr, on n'est pas en reste, avec notamment, Nicolas Sarkozy en 2008. C'est le 23 octobre, il est en meeting, et écoutez ce qu'il dit. Cette crise marquera sans doute pour l'histoire le commencement véritable du XXIe siècle. Le moment où tout le monde aura compris qu'il était temps de changer, temps de donner un nouveau visage à la mondialisation, temps de construire un nouvel ordre mondial, politique, économique, social, assis sur de nouveaux principes et de nouvelles règles. Alors quand on entend ça, moi je suis spectateur de ce meeting, bon j'y étais pas, hein, mais en tout cas je me dis tiens, le mec se dit que on ne peut pas aller contre la mondialisation, il va falloir que l'on se serre les coudes. On se dit au début tiens, c'est pas mal finalement, il va falloir faire tomber les frontières, les dogmes, etc. Puis on va avancer. Et puis c'est beaucoup plus machiavélique que ça. Effectivement, donc on a vu depuis les années début 90 pas mal de chefs d'État. Ça a commencé avec Bush senior, mais ensuite son fils, Obama aussi, le pape lui-même, et puis Sarkozy à plusieurs reprises. Une première fois, un discours aux ambassadeurs, il avait annoncé donc le nouvel ordre mondial en disant que nul ne pourrait y résister. Et je peux vous dire une troisième chose. On ira ensemble vers ce nouvel ordre mondial. Et personne, je dis bien, personne ne pourra s'y opposer. Ne pourra résister au nouvel ordre mondial. C'est un peu comme un code, comme une marque du plan Illuminati, une signature subliminale. C'est comme ça que, en tout cas, le conçoivent les conspirationnistes. Et Serge Monast qui a été le premier à révéler tout ça.
C'est incroyable parce que à côté de ça, quand on sort du cadre genre c'est bien pour vous, on est tout de suite taxé de complotiste, c'est-à-dire que voilà, on est dans la théorie du complot. Et alors c'est assez marrant parce qu'on a la sensation aussi qu'il y a une certaine catégorie de journalistes qui adhèrent complètement à ce nouvel ordre mondial. Hein. Bien sûr. Alors en plus, le terme complotiste, c'est un nouveau terme qu'ils ont inventé, hein, parce que normalement c'est conspirationniste à la base, mais c'est une façon encore plus de réduire encore plus les gens qui se posent des questions, si vous voulez, ce sont des complotistes. Ouais. C'est vraiment le niveau encore en dessous du dessous. Mais pour rebondir sur ce que tu disais tout à l'heure, effectivement, hein, ça pourrait, quand on entend la première fois le mot nouvel ordre mondial, on se dit bon, peut-être une fraternité mondiale. On n'est pas du tout dans ce registre-là. Ouais. En fait, il s'agit d'une dictature mondiale implacable qui se sert de la technologie, c'est-à-dire que il faut imaginer un dictateur comme on en a toujours connu dans l'histoire humaine, mais qui bénéficierait des technologies les plus abouties, les plus en avance. Aujourd'hui, ça voudrait dire que c'est un monde aseptisé qui serait créé en très peu de temps, avec une humanité réduite à l'état de robot qui perdrait définitivement son libre arbitre. Hein, c'est-à-dire que c'est 1984 d'Orwell, avec un mélange de monde parfait. Oui, c'est Big Brother, quoi. C'est tout simplement ça, quoi. Voilà, c'est ça. Et donc là, on n'est plus du tout. Enfin, il y a plus grand-chose de bon à attendre de ce genre de nouvel ordre mondial, si tu veux mon avis. Et alors, on n'est pas dans le monde, dans le nouvel ordre mondial des bisounours. Ouais, c'est ça. Et pour ça, il faudra repasser, quoi. Alors ce soir, jusqu'à 23h avec Rock Soccer du magazine Top Secret, nous parlons du Bluebeam Project parce qu'on va le détailler, ce projet, ce nouvel ordre mondial. Celui qui a révélé cette affaire, Rock, tu le disais, c'est Serge Monas, donc ce Canadien. Il a défini ce projet en plusieurs phases, lui. Absolument. Hein, donc le projet Bluebeam, donc. Son objectif, c'est d'aider à l'instauration du nouvel ordre mondial, et pour ça, le nouvel ordre mondial, dont on parlait il y a 5 minutes, il va avoir besoin d'une philosophie commune à tous les peuples. Et en fait, de philosophie sera une religion, parce que on connaît rien de tel pour tenir les masses qu'un bon culte religieux. Et ça marche comme ça depuis des millénaires, il n'y a pas de raison de changer de méthode. C'est pas prêt de s'arrêter. Hein, voilà. Et l'instauration de cette religion nouvelle, c'est le secret, c'est l'articulation principale du contrôle mondial. Sans ça, il n'y a pas de nouvel ordre mondial possible. Et donc, pour imposer cette religion, la méthode, c'est l'opération Bluebeam. C'est un programme qui a déjà commencé. Dans la première phase qui était dénoncée par Serge Monast a déjà commencé. C'est une phase psychologique et cette première phase, c'est la remise en cause de l'ordre ancien. C'est la remise en cause des valeurs, des connaissances scientifiques, mais ça passe aussi par des découvertes archéologiques qui vont montrer l'erreur, la falsification des doctrines du passé. Non, mais alors ça veut dire quoi? Ça veut dire que, là encore une fois, si je prends le bon côté de la chose, je me dis finalement ils vont peut-être expliquer qui a fait les pyramides, l'île de Pâques, etc. Très juste. Eh oui. Très juste. Ben exactement ça, c'est exactement ça. Tu sais, on n'attrape pas les mouches avec du vinaigre. Il faut effectivement, on va apporter de la vérité là en l'occurrence, on va dénoncer des choses, mais c'est pour mieux vous retourner la tête. Et là, le but c'est la remise en question profonde de la croyance traditionnelle. Le cinéma, c'est un très bon vecteur pour faire ce boulot de cette première phase psychologique. Alors, on peut penser à des films comme pour nous les chrétiens. Pour les chrétiens, ça va être les films comme Le Tombeau. Ouais, génial. Encore le David Chicode. Alors Le Tombeau, c'est avec Antonio Banderas, je crois, hein, c'est absolument, ça? Absolument, absolument, où il découvre la tombe donc d'un personnage qui aurait été Jésus, enfin, etc. Et donc ça démontre. Enfin, et on va pas raconter on va pas spoiler, comme on dit, mais et puis alors il y a le Da Vinci Code, qui est aussi dans ce registre-là. Mais il y a dans la vraie vie, il y a des découvertes archéologiques, des découvertes d'évangiles apocryphes, etc. C'est toute une remise en question des traditions et des religions anciennes, qui sont en réalité, qui procèdent d'une préparation psychologique
des populations. Hein. Cette phase-là, elle est bien avancée en Occident, et ces notions, elles sont présentes, peut-être subliminalement par rapport à l'ensemble de la population qui préfère s'occuper de football ou de choses comme ça, mais elles n'attendent plus que l'événement pour prendre racine et pour prendre sens dans la tête des gens. Hein. Alors, en tout cas, on va continuer à parler de tout cela, Roch, dans quelques instants, juste après la pause. Il y a pas mal de questions qui arrivent, mon Elliot, sur la page Facebook. Ah oui, il y a une question pour savoir si effectivement dans le projet Bluebeam, il n'est pas prévu de réduire la population sur Terre, passer de 7 milliards à 2 milliards, on nous dit. Alors ça, Roch, quel est ton point de vue là-dessus ? Ça fait partie, c'est ce que je disais tout à l'heure en parlant de nouvel ordre mondial, ça fait partie donc du programme du nouvel ordre mondial. C'est un plan qui se décline sous plusieurs appellations. C'est qu'on n'est pas vraiment à proprement parler dans le domaine du Bluebeam, mais on est dans le domaine du nouvel ordre mondial, puisque comme je vous disais, avec la technologie, rien de plus facile que stériliser une population via l'alimentation, via des programmes alimentaires ou de la vaccination, etc. Et auquel cas, vous avez votre population qui va se réduire naturellement. Si vous voulez y aller plus brutalement, plus rapidement, vous avez des épidémies, etc. Enfin, c'est ce que j'ai appelé la dictature aseptisée. On rentre dans une dictature où il y a très peu de gens qui vivent un peu dans des trucs sous cellophane, très propre, très machin. C'est le meilleur des mondes. Alors, Roch, je te propose d'écouter François Hollande cette fois-ci, qui est depuis 1 an et quelques semaines maintenant notre président de la République. Et voilà ce qu'il disait en université d'été au PS, c'était en 2008. Alors jamais la nécessité d'un nouvel ordre international n'a paru aussi nécessaire autour de 3 principes que nous portons depuis des années. Les socialistes, mais pas simplement les socialistes. Tous ceux qui ont une conception multilatérale de l'organisation du monde. Voilà, une organisation unilatérale, en fait, une pensée unilatérale. C'est-à-dire que c'est ça qui fait un peu peur, parce que moi, on m'a toujours dit que les différences c'était je sais pas, quelque chose de positif, non? Oui, mais attention, Bob, tu vas finir par devenir un conspirationniste. Hein. Non, mais moi j'observe, moi je sais, j'expose et les gens disposent, tu le sais bien. Mais je sais, mais je suis exactement dans cette démarche. Mais oui, c'est ce que moi je fais ce constat-là tous les jours. C'est vrai que il y a vraiment 2 discours, quoi. Il y a ce qu'on observe dans la réalité, et c'est la direction. On a vu que c'était une remise en question de l'ordre ancien, des philosophies anciennes, des doctrines et même des connaissances scientifiques anciennes. Mais il faut aussi voir qu'il y a une nouvelle philosophie qui est derrière, qui a été aussi amenée, hein, donc celle du discours politique, mais aussi pour revenir au Bluebeam. Un discours plus philosophique, plus religieux, qui va être véhiculé par toutes les idées New Age qui ont eu cours depuis 30 ans, qui se répandent à travers le monde, à travers les continents. Et alors c'est les idées des frères de l'espace qui prennent soin de nous, qui arrivent pour nous sauver, si vous voulez. Et donc ces idées New Age, elles aussi, depuis 30 ans, 40 ans, elles ont fait leur chemin. Elles ont été imaginées, favorisées par des officines secrètes, il faut le savoir. Et là aussi, le cinéma a joué un rôle important. Donc dans cette nouvelle philosophie qui est en germination, si tu veux. On a le film Prometheus, par exemple, qui prépare bien les populations à l'idée des dieux extraterrestres. Et voilà, même si dans le film, en l'occurrence, les extraterrestres sont des méchants, ce sera pas le cas dans le programme Bluebeam. Je vous conseille d'ailleurs de voir ce film, qui est pas un très grand film, en tout cas il est intéressant, c'est vrai, parce que il permet d'avoir une certaine philosophie. Alors, dans la deuxième phase de ce projet Bluebeam, révélé et répertorié par Serge Monas, qui a été le premier à évoquer ce Bluebeam Project, il y a quelque chose qui est assez déroutant, c'est la projection holographique. Et c'est pour ça qu'on a dit que la NASA pourrait être derrière également, ou en tout cas partie prenante de ce Bluebeam Project. Bien sûr, toutes ces agences-là, qui sont des agences militaires, la NASA, faut pas oublier quand même que 90% de ces opérations sont quand même des opérations militaires, sont partie prenante dans le programme Bluebeam. Tout ce qui est au plus haut niveau scientifique, c'est le programme Bluebeam. Elles seront en charge de ce programme. La seconde phase, dénoncée par Serge Monad, c'est le choc. C'est-à-dire, c'est une gigantesque mise en scène spatiale
effectivement à l'aide d'hologrammes optiques et puis sonores. Et tout ça en 3 dimensions. C'est une projection laser d'images holographiques en divers endroits du monde. On a vu hier, avec la révolution en Égypte, les gens avec les lasers qui éclairaient des hélicoptères dans le ciel. Il faut imaginer ce que ça peut être comme laser quand c'est entre les mains de la NASA, de la NSA et des gens comme ça. Oui, et en fait, quelles sont les images qu'on va avoir parce que si on décide de nous balancer des hologrammes, donc des projections holographiques, c'est pourquoi? C'est pour qu'on voit Dieu, pour qu'on voit un Messie? Absolument. Ah bon? C'est un son et lumière qui va être disposé donc dans la haute atmosphère, toujours selon Serge Monade. Mais il faut voir ça, c'était dans les années 90. Les gens l'écoutaient, ils avaient les yeux ronds, et ils disaient mais il est fou ce gars. Et donc visible depuis le sol à des centaines de kilomètres à la ronde, puisque c'est dans la haute atmosphère, vous avez l'écran qui est très très haut, tout le monde voit ça. Personne ne peut manquer le spectacle. Et qu'est-ce qu'on va voir? On va recevoir, chacun en fonction de son pays et de ses croyances, va recevoir une image en accord avec la foi dominante de son pays. Et oui, mais alors moi, il y a un truc. Bon, je vois qu'aujourd'hui encore, il y a quand même des tensions dans le monde. Est-ce que toutes ces tensions vont disparaître? Est-ce que ça voudrait dire que déjà derrière toutes ces tensions, c'est un peu un leurre et que de toute façon, quoi qu'il en soit, il y a des réunions sous le manteau dans lesquelles on fomente déjà l'avènement de ce nouvel ordre mondial? On sait bien que, là je n'ai pas les réponses par rapport à ça, mais on sait bien qu'une des grandes théories par rapport à la conspiration, c'est qu'il faut créer des crises pour pouvoir apporter des solutions. C'est le système action-réaction. Et donc forcément, on peut supposer que certaines crises soient en fait provoquées artificiellement pour pouvoir apporter la solution qui convient et qui est dans l'intérêt de cette élite mondialiste. Alors là, on est vraiment dans la théorie du complot, c'est-à-dire qu'on fait, on rend malade le monde pour lui trouver en fait le médicament. Ça peut fonctionner comme ça. Peut-être que dans la vie, on peut se comporter aussi comme ça au quotidien sans même s'en rendre compte. Après, vous savez, il y a des gens, c'est leur travail d'imaginer toutes sortes de choses. Et tu penses qu'on sera psychologiquement, toi tu dis que le cinéma aujourd'hui est en train justement de nous envoyer un peu comme quand on parle d'extraterrestres, des infos pour nous mettre dans un état de réceptivité optimum? Absolument, on peut penser qu'il s'agit effectivement d'une préparation psychologique. La graine est plantée, après les circonstances peuvent la faire germer ou pas. Si vous imaginez le spectacle haut en couleur, le son et lumière auquel les gens vont assister, il faut comprendre que ils entendront la voix de Dieu. Qui parlera dans toutes les langues. Et chacun entendra clairement le message. Alors, s'il y a des tensions, on leur dira maintenant, il faut vous embrasser les uns les autres, ou que sais-je. Vous voyez tu vois ce que je veux dire? Moi, ce que je trouve génial, c'est que il y a quand même, il y aura toujours des gens. Ça me fait toujours penser au film, tu sais, on se souvient, je crois que c'était même dans Highlander, où il y avait une population qui vivait sous terre, etc. Dans tous ces films, tu sais, où t'as toujours un clan de rebelles qui veut pas se soumettre au diktat, et on a la sensation qu'aujourd'hui, les gens qui réfléchissent un petit peu, qui voient un petit peu plus loin que le bout de leur nez, ils vont refuser ça quand même. Alors, ça va être très très difficile de ne pas céder à cette séduction. D'abord, il y aura la masse, 95% des gens qui seront à fond là-dedans. C'est le show spatial, les projections d'images, etc. Ça va être utilisé pour simuler la fin des temps parmi les nations. Donc, faut imaginer le choc. C'est ce que les peuples seront témoins de scènes qu'ils attendent depuis des siècles. C'est-à-dire, c'est des scènes représentant les prophéties de toutes les religions et les événements que chacun a eu comme rêve, c'est-à-dire le retour du Messie, etc. Tout ça sera projeté grâce à un vaste réseau de satellites. Et franchement, va être très dur pour les 5%
personnes qui ne sont pas dupes, d'expliquer aux gens, mais attendez, tout ça c'est du bidon, vous l'avez expliqué avec le Blue Beam. Si jamais ça arrive, parce que la révélation ultime de l'affaire du Blue Beam, si ce programme-là a vraiment lieu et vraiment déclenché un jour, c'est que Dieu et les anges sont en réalité des entités extraterrestres qui ont favorisé l'évolution de l'humanité depuis le commencement des temps et qui ont guidé l'homme depuis la fondation des premières civilisations et la création des premiers cultes religieux. C'est une révolution dans la tête. Alors évidemment que ça sentira l'arnaque, mais ce sera très difficile de résister parce que ils vont pas faire ça n'importe quand. Ils feront ça à un moment où l'humanité aura connu une période de traumatisme. Oui, c'est ça, mais guerre. En quoi on peut imaginer quoi dans les 20, 30, 50 prochaines années? C'est quelque chose comme ça pour que tout le monde soit. Ça peut être plus rapide, mais donc on risque de le vivre nous encore. Ouais, on peut supposer qu'on puisse le vivre. Oui, c'est peut-être une question de décennie. Si jamais ces gens-là décident d'aller au bout de leur programme, les choses peuvent encore changer. Rien n'est inéluctable. Mais en tout cas, s'ils le font, ils le feront vraiment après une crise terrible et sous le choc, les populations accepteront comme logique ce qui leur a toujours paru inconcevable. Et puis bon, ben là, après les gens déchanteront, mais dans un premier temps, ils prendront la main qui leur est tendue. Et pour t'expliquer à quel point ce sera difficile, c'est qu'il y a le troisième effet qui se coule, il y a la troisième phase de ce programme là, qui est le coup de grâce, c'est que les gens entendront des voix à l'intérieur de leur conscience, c'est-à-dire qu'ils auront l'impression que Dieu leur parle directement dans la tête. Oula. Cette technologie, le pire, c'est qu'elle est peu connue, mais elle existe depuis longtemps. C'est-à-dire qu'en fait, c'est comme s'il y avait une machine qui nous envoyait des messages télépathiques. Voilà, c'est l'ultime machine à miracle. Si tu veux. Les systèmes d'émission, de réception et les ondes ELF, VLF et ELF peuvent atteindre chaque personne à l'intérieur de sa conscience. Et donc la personne qui sera touchée par ce phénomène sera persuadée que c'est son propre Dieu qui lui parle et qui lui donne des ordres depuis les profondeurs de son âme. Va-t'en toi après lui dire, mais non, tu sais, c'est Blue Beam, c'est une connerie. Ouais, c'est ça. C'est flippant. C'était la caméra cachée. Et alors, donc tu peux faire entendre, comprendre des messages par audiogramme à pulsion micro-ondes auditives directement envoyées dans le cerveau. Tout ça, c'est scientifique, ça existe, ces expériences datent des années 70. Alors ça paraissait en 70 de la science-fiction, mais aujourd'hui ça ressemble encore à de la science-fiction. Et pourtant, ces technologies qui sont peu connues sont entrées dans le domaine public. C'est-à-dire qu'on s'en sert même de façon ludique. C'est fun, c'est rigolo. Il y a des opérations publicitaires, commerciales, où tu as des passants qui passent sur le trottoir, ils sont tout un groupe, et la pub choisit un secteur de 30 cm si tu veux, sur le trottoir, et il n'y a que la personne qui passe à cet endroit-là qui va entendre le message publicitaire. Pendant tous ses voisins, les autres, qui sont à 1 mètre de lui, n'entendront rien. Et le type entend ça à l'intérieur de sa tête. Hundreds of people in the valley say they are hearing voices in their heads. And those voices are being transmitted by microwave or other methods. Well, several viewers asked us to investigate what they call electronic harassment. KMIR 6's Angela Monroe joins us now with what she's discovered. Angela. Electronic harassment, synthetic telepathy, voice-to-skull technology. Chances are you haven't heard of these terms, but after searching the internet, I found dozens of websites dedicated to the phenomenon and several Valley residents who say they're victims. How much more can you invade me than to go into my brain? It sounds like somebody else is reading the book, only it's thoughts. We're not having a group hallucination. This is actually something that's happening. These men all live in the area, didn't know each other before the voices started, and say someone is playing mind games with them. Mostly it's a lot of derogatory comments about whatever you're thinking about. Kevin Bond says he used to have a normal life. I was living in the San Diego area, I was clerking for a federal judge, and I noticed that I was being followed by a whole bunch of people. According to the websites, what Bond is describing is called gang stalking.
He moved to Palm Springs to escape. I started hearing, as you'll hear, hearing voices and what they'll call voice-to-skull or microwave hearing. Bob Stansfield says his experience was similar and started a decade ago. They were active in following me around here, and I started hearing the voices a little bit after the vehicular stalking. Randall Ringer says the voices started when he was undergoing chemotherapy. The first thing that was said was, "Randall Ringer." And I sat up straight and I went into the bathroom, and I looked in the mirror, looked myself in the eyes, and I said, did that really happen? Bond says he's found more than 300 victims locally and is tracking others across the state through billboards. In Johnson Valley, a Freedom House just opened to help people who believe they are being targeted. To many of you who find yourselves the object of covert harassment, that there is hope and that you are not alone, and that we are striving to find legislation and we're working towards freedom for all. Derek Robinson leads a national group called Freedom from Covert Harassment and Surveillance. He says he knows who's playing mind games. Rogue government officials that are sponsoring this, also corrupt business officials, and private citizens. And he also told us how. Most of it is delivered by microwave, and I believe it's satellite delivered. Bond says neurotransmitter chips that run off body electricity have been inserted into some people. And they assign cell phone numbers to them. The cell phone numbers are then run through a computer, and a computer translates your thoughts. This crime has been available to the military for 60 years. Ça c'est des coups de pub qui ont été faits aux États-Unis, qui montrent bien que cette technologie, elle exige, je n'invente rien, et menace, n'invente rien. Et puis lui, et puis d'autres scientifiques, il y a même un prix Nobel, Baker, qui a parlé de ça dans un livre des années 70. Mais vous imaginez la possibilité qu'offre ce genre de technologie en termes de simulation de miracles. C'est terrifiant. Tu imagines, Bob, le nombre de Jeanne d'Arc qu'il va y avoir demain. Bien sûr. Russian Mind Control Program. Controlled Offensive Behavior, USSR, is a 1972 U.S. Army study of Soviet mind control experimentation. The Russian Directed Energy Weapons Program focused on targeting of individuals, not groups. Soviet dissidents were the target of microwave anti-personnel weapons and mind-altering techniques that sought, quote, the total submission of one's will to some outside force. Electromagnetic weapon mind control surfaced in the 1973 Russian Conference on Psychotronic Research. The agenda for the Prague meeting included the following 5 topics: erasure of the subconscious mind, development of ESP, induction of paranormal effects in dreams, the mechanical equivalent of neuropsychic energy, and the psi gene. The Soviets were known to have potent blinding lasers. They were also feared to have developed acoustic and radio wave weapons. A 1987 issue of Soviet Military Power, a Cold War Pentagon publication, warned that the Soviets might be close to, quote, a prototype short-range tactical radio frequency weapon. The Washington Post reported that year that the Soviets had used such weapons to kill goats at 1 kilometer's range. The Pentagon, it turns out, had been pursuing similar devices since the 1960s. The Russian capability, demonstrated in a series of laboratory experiments dating back to the mid-1970s, could be used to suppress riots, control dissidents, demoralize or disable opposing forces, and enhance the performance of friendly special operations teams. Pioneered by government-funded department of the psychocorrection at the Moscow Academy Medical Academy, acoustic psychocorrection involves the transmission of specific commands via static or white noise bands into the human subconscious without upsetting other intellectual functions. Experts said laboratory demonstrations have shown encouraging results after exposure of less than 1 minute. Decades of research and development and millions of rubles have produced the ability to alter behavior on willing and unwilling subjects. In an effort to restrict potential misuse of this capability, senior Russian research scientists, diplomats, military officials, and officials of the Russian Ministry of Higher Education, Science and Technology Policy are beginning to provide limited demonstrations for their U.S. counterparts.
Further evaluations of key technologies in the U.S. are being planned, and discussions are aimed at creating a framework for bringing the issue under bilateral and multilateral control. Yet these military capabilities have remained largely unknown to the U.S. and Russian public. The Department of Psychocorrection at the Moscow Medical Academy acknowledged the potential danger of this capability. The Russian experts, including George Kotov, a former KGB general now serving in a senior government ministry post, present in their report a list of software and hardware associated with their psychocorrection program that could be procured for as little as $80,000. According to General Kotov, quote, "As far as it has become possible to probe and correct psychic contents of human beings despite their will and consciousness by instrumental means, results having been achieved can get out of our control and be used with inhuman purposes for manipulating the collective psyche." Unquote. The Russian authors note that world opinion is not ready for dealing appropriately with the problems coming from the possibility of direct access to the human mind. Therefore, the Russian authors have proposed a bilateral center for psychocorrection technologies where U.S. and Russia can monitor and restrict the emerging capabilities. Dr. Igor Smirnov, a Russian expert on non-lethal weapons, was brought to the U.S. for a series of meetings in Virginia in 1993. The meetings were attended by representatives of the CIA, DIA, FBI, and ARPA. Civilians included representatives of the National Institute of Mental Health and directors of biomedical research. Dr. Smirnov and his non-lethal weapons technology was brought to Waco during the Branch Davidian siege in 1993 in hopes of using them on David Koresh, but a software problem reportedly made this impossible, and Smirnov could not guarantee its safety. A firm called Psychotechnologies Incorporated, based in Richmond, Virginia, entered into an agreement with the Russians to share and develop this technology for American use. Dr. Smirnov died of a heart attack in 2005, and his patent is now held exclusively by Psychotechnologies Corporation. Psytech is controlled by Colonel John B. Alexander, NSA General Michael Aquino, and Lieutenant Colonel Albert Stubblebine, among others. He needs the money. This is called computerized psychotechnology. First, we gather information from the subconscious. Then we determine how a specific personality works. Officially for psychiatric use, this device was born of the long-standing Soviet effort to get inside the head of the enemy. At normal speed, the numbers on the screen appear meaningless. But when we slowed down our video frame by frame, we found subliminal flashes of words. Words like fear and neurosis. These words trigger electrical activity responses in the brain and reveal private anxieties and other weaknesses. And this command, which is brought in bypassing the consciousness, has the same effect as a commandment. It's like a word of God. So we simply cannot disobey it. So we said, well, what are the applications? And they said, well, they had tested with the simple phrase, bring us cake, and that they had piped that bring us cake in white noise up to the ground level, masquerading as just machinery noise, and both the workmen outside and their colleagues who worked on the ground level within 24 hours had come at different times of the day bringing them cake. C'est à la fois fascinant et à la fois effrayant, ce Bluebeam Project. Fascinant parce que on s'aperçoit que technologiquement, on est à un stade et on est allé très très loin dans la manipulation. Tu sais, j'écoutais une station d'info ce matin qui évoquait le Human Brain
Project. On est en train aujourd'hui de recréer un cerveau avec la conscience. Tu sais qu'on a les imprimantes 3D aujourd'hui. Ouais. Et donc, on est en train de recréer un cerveau avec de la conscience. Ça veut dire que demain, on risque d'avoir un robot avec un vrai cerveau et qui va nous parler. Voilà, et qui va réfléchir surtout, qui va pas que parler, qui va réfléchir. Donc, on se dit que technologiquement, on ne sait pas où est-ce que ça va s'arrêter. Et si on arrive à faire ça, alors pour le coup, on va créer un dieu qui pourra nous parler, agir et nous faire aller, mais comme des moutons, là où il veut. Hein. Absolument, et puis ce sera quelqu'un qui simulera, qui fera croire qu'il est un dieu. Bien sûr. Et on est arrivé effectivement au niveau des dieux. C'est-à-dire que c'est un peu l'histoire de Babel qui se profile là. Alors quel rapport avec ces fameux Illuminati? Pour terminer avec l'histoire de ce truc des voix dans la tête, là, on n'est pas là pour faire un cours de physique, mais il faut que les gens pensent maillage satellite autour de la planète, HARP, modification du champ magnétique, et donc de la chimie du corps humain. Et tout ça va faire que le jour où s'est déclenché cette affaire-là, vous avez le corps la chimie du corps humain qui est modifiée, donc l'état de conscience des personnes qui est modifié. Vous allez avoir des milliers de Jeanne d'Arc qui vont être placées dans des sortes de transes ou d'extase mystique. Et là, ça va être très chaud pour tout le monde. Donc là, vous rentrerez vraiment dans un monde nouveau et qui va s'appeler le nouvel ordre mondial, qui est le rêve des Illuminati. Oh, c'est incroyable. T'imagines si j'avais la possibilité de dire à chacun des auditeurs, écoute-moi ce soir. Chacun des citoyens français, mais dans le monde, écoutez-moi. Vous dites toute la vérité. Non, on en rigole, mais c'est vrai que c'est effrayant parce que on sait toujours comment certaines personnes après peuvent utiliser ces technologies et ça fait très très peur. Donc les Illuminati, on a parlé également des Anunnaki, c'est-à-dire que les extraterrestres qui seraient derrière tout cela. Quel est ton sentiment, toi? Quand tu vois ça, tu te dis quoi? Moi, je n'ai que des questions. J'ai aussi des hypothèses, mais ça nous entraînerait vraiment trop loin et ça nous éloignerait du Blue Beam. Les Illuminati, on va dire que c'est un terme générique qui veut dire que ce sont des gens qui tirent les ficelles parce qu'ils en ont le pouvoir, parce qu'ils ont le pouvoir, les moyens, et puis le background. Alors on pourrait imaginer que ce sont effectivement des gens qui ont reçu le pouvoir. Si on se réfère au texte ancien, au texte sacré, etc., parce que ils sont de la lignée des extraterrestres, des fameux extraterrestres ou des fameux dieux ou faux dieux qui ont influencé l'histoire des hommes. Et puis je crois qu'il faut vraiment que les gens comprennent, c'est que on devrait tous se poser des questions. Ça fait partie du boulot. On est là pour essayer de chercher une vérité et de rester ouvert et tolérant. Et puis surtout, toujours responsable de nos vies et de notre propre bonheur, et que ce soit pas quelqu'un qui essaye là de la diriger, quoi. Donc tout simplement. Oui, et de nous dire ce sur quoi on a le droit de réfléchir, et puis ce qu'il faut laisser tomber. Je crois qu'il faut être fort de ce côté-là et décider de soi-même, de savoir quelles sont les questions qu'on a envie de creuser. Pour en revenir au Blue Beam, moi je ne sais pas s'il faut y croire. C'est à chacun aussi de se faire son idée. Mais en tout cas, s'il y a vraiment une volonté d'instaurer de nouvel ordre mondial, ça passera forcément par une religion commune. Parce que la religion, c'est vraiment fondamentalement ce qui divise l'humanité. Et il y a même à l'intérieur même des religions, il y a encore des divisions, etc. Bon, le Blue Beam, c'est le programme pour instaurer cette nouvelle religion. On va continuer à en parler, si tu le veux bien, Rock, juste après la pause de ce Blue Beam Project. On verra également que on va parler de déstabilisation et de fanatisation, peut-être avec l'antéchrist, parce que peut-être qu'il va falloir créer, bien sûr, une religion commune. Mais est-ce que c'est pas le mal qui va reprendre, qui va nous être proposé
opposé, ou en tout cas celui qui est caché en embuscade. Vous avez frappé à la bonne porte si vous pensez que l'on nous ment, que l'on nous cache des choses. Ici, j'expose toute la vérité entre 21h et minuit. Et tout à l'heure, du côté de 23h, nous aurons Yannick Lecam pour évoquer quelque chose d'assez incroyable, le conscient et le subconscient. Et voilà, il s'en passe des choses dans notre tête. Vous verrez tout cela dans quelques instants. Et puis, en dehors de notre tête, en tout cas, notre tête intéresse beaucoup de monde, et notamment ceux qui sont derrière le Blue Beam Project, puisqu'il semblerait que avec les nouvelles technologies, on puisse influencer nos vies grâce à des messages subliminaux que l'on percevrait. En tout cas, on parle de tout cela avec Rock Soccer ce soir, du magazine Top Secret, le Blue Beam Project, qui a été pour la première fois révélé par Serge Monas, donc un journaliste canadien. Je disais, Rock, juste avant la pause, que on va évoquer bien sûr cette religion commune. Déjà, il va falloir que chacun accepte qu'il n'y ait plus qu'une seule religion. Donc, quel est le travail qui va être fait pour que les gens acceptent tout cela, quand même? C'est quand même assez dingue. Et on a l'antéchrist, parce que ça, c'est quelque chose qui revient énormément quand on évoque le Blue Beam Project. C'est ça qui est amusant, entre guillemets, dans cette histoire de Blue Beam Project et puis de Nouvel Ordre Mondial, c'est qu'en réalité, donc cette dictature aseptisée avec réduction de population, etc., si elle devait avoir lieu, ressemblerait en tout point à ce que nous ont décrit les textes sacrés, les textes traditionnels, les prophéties qui annoncent l'arrivée d'un antéchrist qui prend le pouvoir intégral sur la planète et qui fait basculer l'humanité dans des heures sombres, dans une ère très sombre de dictature mondiale. Alors c'est ça qui est complètement fou, qui est complètement étonnant dans ce à quoi on assiste aujourd'hui, cette course au mondialisme, etc., où on se dit effectivement, on n'a jamais dans l'histoire échappé à des dictateurs qui arrivaient à un moment ou à un autre. Si demain on a un nouveau Hitler qui arrive, ça va être très chaud parce qu'il aura tous les moyens technologiques pour ne jamais perdre le pouvoir derrière. Parce que le grand danger, il est là finalement. C'est-à-dire qu'on a eu toujours des dictateurs, mais qui avaient des gens qui se battaient contre lui. Mais là, si on se dit que tous les gens qui sont les plus grands de ce monde vont se mettre d'accord pour finalement diriger la planète, c'est-à-dire qu'ils vont être une dizaine ou une quinzaine à diriger le monde, ça va être l'horreur. C'est-à-dire qu'ils vont avoir les moyens technologiques et les moyens financiers. Ce sera peut-être pas les chefs d'État actuels. Non, mais ça peut. C'est un nouvel ordre mondial, donc de nouvelles personnes. Ceux qu'on a connus seront été les chevilles ouvrières qui auront été amenées à aboutir au nouvel ordre mondial. Ensuite, on rentre avec le Blue Beam, et là, je peux t'assurer que on rentre complètement dans un autre paradigme avec d'autres personnes. Simplement, en parallèle à ça, Serge Monast expliquait que il y avait le programme d'implantation de la RFID. Ouais. Alors la puce RFID, d'ailleurs ça a été voté, je crois, aux États-Unis. Ça y est, c'est accepté. C'est-à-dire qu'en fait, au départ, c'est pour que chacun ait sous la peau une puce qui, lorsqu'elle sera scannée, permettra d'avoir le tu sais, quand t'es A positif, son groupe sanguin, toutes ces informations médicales. Hein, c'est ça au départ. Au départ, c'est ça. Mais Serge Monast, quand lui en parle, il explique bien d'autres possibilités. Bien sûr. Sur cette puce. Déjà, on peut être localisé partout. C'est-à-dire qu'à n'importe quel moment, du coup, on sait ce que vous faites et avec qui vous le faites presque et où vous êtes. Hein.